ezenko khona kothi mangiqeda selibiswi kamala kothi yebo kosina mina la emaushe umsebenzi yonke imihla ngisela mangishumaye lazona ezenko khona kothi mangiqeda selibizwi kamala kothi yebo kosina kumina la Baba wethu ongcwele siyabonga baba wethu ongcwele siyabonga twala lensindiso yethu siyabonga sithandwa senhliziyo yethu umoya wethu uyathoba kuwe uNkulunkulu wena wedwa akekho uNkulunkulu onje nawe nodeserva udumo njengawe umoya wethu uza kuwe nakulomzuzu uzothi bayethe Jesu baba wethu ongcwele siya invite ukhona bakho siyamema Nkosi Jesu ukuthi ube phakathi kwethu baba wethu ongcwele sikeze uhlanzu uhlambulule sibe udumo lwegama lakho baba wethu ongcwele sembathise inkazimulo eqhubekelayo ngaphambili ukuze baba udumo nezibongo zize kuwe egameni likaJesu waseNazaretha. Father, we give all the praise in Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. Mayibonge Nkosi. Amen. Ngiyathanda ukubingelela abazalwane egameni lika Kristu Jesu inkosi nomsindisi. Ngithanda ukunibingelela ngesibingelelo sala ekhaya. uKristu uyinkosi yamakhosi ubusa izulu nomhlaba phakade naphakade. Amen. Like Acts Abundance siyabingelela abazalwane bonke abalalela lo mlayezo kule nkundla yokuxhumana egameni lika Kristu Jesu. Siyambonga umoya ongcwele ukusixhumanisa ngalezi inkundla okuxhunyanwa kuzo ngesikhathi sivalelwe ilockdown singakwazi ukuhlangana, kodwa uNkulunkulu asihlelela amathuba ukuthi kube khona izinkundla ezifana nalezi. Sibonge uNkulunkulu wethu, sibonge nabantwana ukuba nokuhlakani bokwazi ukuhlela nokuhlanganisa ukuze sikwazi ukuxhumana sikhulume nabazalwane. Ngiyanibingelela nonke bazalwane egameni lika Kristu Jesu kule nkonzo yethu yangesonto. Sizokhonza uNkulunkulu omuhle nosithandayo egameni lika Kristu Jesu inkosi nomsindisi. Amen. EmaBhayibhelini ethu singabuka incwadi ebhalwa umvangeli uMark. Markus. Incwadi kaMark chapter 14. Asiqale khona kuverse 23. Empeleni nje ngizofunda uverse 23. Lapha yana umvangeli uMark noma ke sithi ivangeli ngokaMark. Lifundeka kanjena izwi likaNkulunkulu. Uverse 23 uthi wayesethabatha isitsha wabonga wabanika baphuza kuso bonke. Uma kungenzeka uunderline lamagama athi
baphuza kuso bonke. Baphuza kuso bonke. Ilokho kusenhlizweni yami engithanda ukukhuluma ngakho. Evikini eledlule ngesonto siye sakhuluma ngokuthobeka noma ukuzithoba noma ukusebenzisa isiphiwo umoya oyingcwele asibeke kuwe ngendlela ezodumisa uNkulunkulu. Sikhulumile ukuthi uNkulunkulu usinikeze iziphiwo ezahlukeneyo ezingenzi umsebenzi owodwa. Saphinde sabuka ingozi yokuthi umuntu asebenzise isiphiwo asinikiwe kodwa asisebenzisele udumo lwegama lakhe noma asisebenzisele ukuthi kuvele yena noma asisebenzisele ukuthi azuze izinto ezithile azifunayo. Iziphiwo umoya oyingcwele asabele zona akusizo ezokusetshenziswa for personal gain. Iziphiwo esizinikiwe zinezokusetshenziselwa ukuba abantu mase sisebenzile isiphiwo babone uNkulunkulu. Mase sisebenzile isiphiwo kuvele uNkulunkulu. Mase sisebenzile isiphiwo abantu bamqonde kangcono uNkulunkulu, bamazi kangcono uNkulunkulu, kuvuswe inkolo phakathi kwabo bamkhonze kangcono, bamkhonze beqonda ngenxa yokucaciselwa ngoNkulunkulu kusebenza isiphiwo sikamoya. Uma isiphiwo sisebenzela ukuveza mina noma ukuveza igama lami noma udumo lwami, sisebenza kabi leso siphiwo, and umuntu owenza lokho ophambanisa izinto angadumisi uNkulunkulu, uNkulunkulu akayikumiyeka ngoba uNkulunkulu akahlanganyeli nabantu udumo olukaNkulunkulu yena yedwa. Namhlanje ke sibuka abafundi besetafuleni lokugcina uJesu enabo ngobusuku bokugcina ngaphambi kokuba ahlupheke. Lithi iBhayibheli mabehleze etafuleni uJesu wathatha isitsha sasinewayini. Amen. Wathatha isitsha wabonga. Wayesebanika ukuba baphuze. Lithi iBhayibheli baphuza kuso bonke. Okusho ukuthi baphuza ndawonye abafundi. Bahlanganyela. Akekho waphuza ngesitsha sakhe. Baphuza esitsheni inkosi eyasibusisa yabanika base bephuza ndawonye. Legama likhuluma ngobunye. Likhuluma ngalo eshiwo kwabase Efesi chapter 4 ethi sibizelwe ethembeni elilodwa. Munye umzimba, yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso, munye uNkulunkulu okubo bonke ophezulu kwabo bonke ophakathi kwabo bonke. uNkulunkulu usibizele ebunyeni. Nansi into uJesu asifundisa yona mhla enza isidlo sokugcina ezohlukana nabafundi bakhe. uJesu udemonstrator into ibandla likaNkulunkulu okufanele libe yilo. Ibandla kufanele uJesu njengoba ebuya khona manje. Uma ulalela izigi zakhe uyazizwa. Uma ebuya uJesu kufanele ibandla lifice linto eyodwa. Kufanele ibandla lifice limunye. Kufanele ibandla afike uJesu kungekho ozibona engcono kunomunye. Engekho ocabanga ukuthi mkhulu kunomunye, kodwa alifice ibandla liwumzimba. Thina singamalungu emzimbeni sisebenza ngokwalakelelana ukwakha umzimba. Kukhona into emangazayo emzimbeni kaKristu. Asicabangi thina njengamalungu omzimba wa physical. Amalunga omzimba wa physical. Uma ngabe kugxobeka lo munwe lo, ubuhlungu buzwiwa umzimba wonke. Uma ngabe kushaye kunyawo wonke umzimba uyaqhuka. Umzimba usho ukuthi unyawo liqhukayo. Uma ubuza umuntu elimele onyaweni kwenze njani uthi ngiyaqhuka kasho ukuthi unyawo liqhukayo, because umzimba wonke usenkingeni ngenxa yokuphazamiseka kwesitho esisodwa. Umzimba wethu physically
uyathobelana, umzimba wethu usebenza ngokusizana, uyalekelelana, kodwa emzimbeni kaKristu awukho lo mqondo. uJesu ashiye nawo before ahlupheke ukuthi asinikeze icup eyodwa athi phuzani lapha nonke. Lithi iBhayibheli bonke baphuza la. Uyazi ukuthi angihlehle kancane ngibuyele esintwini sakithi ngoba uma ubuka ibandla ubona sengathi ibandla lilahlekelwe na ubuntu, lilahlekelwe na isintu, lilahlekelwe na izinto ebesiphila ngazo. Bless you. uNkulunkulu akubusise. Thina ngemvelo yethu emndenini sidla ndawonye ngokwemvelo yethu. Kwakuvutshwa amasi abekwe la ngokhamba. Ilo wathatha ukhezo, kungena ukhezo okhambeni luphume, kungena olunye luphume, kungena olunye, kudliwa ndawonye. Imvelo yethu leyo bazalwane. Kodwa makuke kwabakhona ingxabano, kwabakhona ukuhilizisana emndenini, lowo oxabene nomunye akasakhi kulolu khamba. Ngoba kwakunenkolelo esintwini yokuthi uma sike sadla ndawonye sixabene lokho kuzodala umkhuhlane. Ngangokuthi lokhu kudla ndawonye kwaqanjwa igama uma nixabene kuthiwa udla idla kubi. Ngoba lokhu kudla okudlayo kuzokhanda umkhuhlane ngoba nidla ningahlambulukelene, ningaxolelene. So emvelweni abantu babengahlanganyeli okhambeni uma bexabene. Kwakufanele ukuthi bakhumelana umlotha, bathelelana amanzi, baxolelane, bahlambuluke, kwenziwe inhlambuluko yesintu. Uma beqeda inhlambuluko kwakuvutshwa amasi abekwe lapha zishona okhambeni. Wonke umuntu onenhliziyo eclean uzongena okhambeni, ozwayo ukuthi inhliziyo yakhe isenamafindo ahlehlele emumva ngoba uma engena la ulanda ukufa. Now uJesu mangabe sezohamba emhlabeni, abafundi ubanika lenkonzo ubusisisitsha. Uyabanika uthi phuzani, lithi iBhayibheli lami baphuza kuso bonke. Emva kwalokho bacula iculo lokudumisa, inkosi yaphuma yaya eGetsemane yayolungela isiphambano. Yaphuma yaya eGetsemane yayolungela ukuthwala ihlazo lami nelakho futhi. Yaphuma yaya eGetsemane yayolungela ukukhokha inani engingeke ngibe namandla okulikhokha. Yaphuma yaya eGetsemane ubusuku bonke ithandaza ilungela ukuya esiphambanweni iyokhokha icala ngempilo yomuntu. Now la ngifuna ukukhuluma ngobunye ebandleni likaKristu. Bazalwane, uJesu uyabuya. And uJesu ulindele ukufica ibandla lakhe limunye. Lithi iBhayibheli kufanele njengalokhu bonke baphuza esitsheni esisodwa in one cup. Mangabubuka incwadi yamaKorinto oqala chapter 10 uverse number 4 wakhona uthi baphuza bonke, baphuza isiphuzo sinye somoya ngoba baphuza edwaleni elalibalandela. Naku Israel ehlane lenkonzo yobunye selokhu yamenyezelwa nguKristu. Uyena osifundisa ubunye. And kuJohn chapter 14 verse number 9 wakhona uJesu ukhuluma ngobunye phakathi kwakhe noyise. Ngiyathanda ukuyifunda lena bazalwane. Ukhuluma ngobunye phakathi kwakhe noyise. John's Gospel chapter 14 verse number 9. Ivangeli ngokaJohn u14 uverse number 9 wakhona uJesu uphendula uPhilip. Emva kokuba uPhilip ethe kuverse number 8 lithi iBhayibheli uPhilip wathi kuye Nkosi, sikhombise uyihlo kusanele. Uyaphendula uJesu uthi, isikhathi esingaka nginani awukangazi Philip na? Ongibonile mina ubonile uBaba. Usho kanjani ukuthi sikhombise uyihlo na? Isikhathi esingaka uJesu uyamangaza mangabe uPhilip ethi sikhombise uyihlo kusanele. Jesu uyamangala uthi awuPhilip, isikhathi esingaka for 3.5 years ngihamba nani
Awukangazi namanje Philip. Awazi ukuthi mawubone mina ubona ubaba. Ngoba mina nobaba simunye ithi ngiqhubeke kancane from verse number 9. That is verse number 10. Okay, ithi ngiqedele verse number 9. Ongibonile mina ubonile ubaba. Usho kanjani ukuthi sikhombisa uyihlo na verse number 10. Awukholwa ukuthi ngikubaba nobaba ukimi na. Amazwi engiwakhuluma mina kini angiwakhulumi ngokwami, kepha ubaba ohlezi kimi wenza imisebenzi yakhe. So uJesu noNkulunkulu emhlabeni kune debate eqhubekayo more especially kwezinye izinkolo abayivumi into yamaKristu yokuthi uJesu uNkulunkulu. They don't believe that. Bayakumukela ukuthi uJesu ngumprofeti, but they don't believe ukuthi uJesu uNkulunkulu. Into abangayiqondi imfihlo uPaul akhulume ngayo athi yembulwe ngomoya kwabamthandayo uNkulunkulu, yembulwa esikhathini sokugcina. Ukuthi uNkulunkulu ezifihle kuKristu wenza izwe libuyisane naye engababaleli iziphambeko. Wayesethi uNkulunkulu uma umuntu engena kuKristu uba isidalwa esisha, ngoba phakathi kuKristu umuntu uhlangana noNkulunkulu. Isikhathi esingaka nginani Philip awukangazi na? Awukholwa ukuthi ngikubaba nokuthi ubaba ukimi. Obone mina ubona ubaba. Uma ubone mina sewumbonile ubaba, uyamazi ngoba mina nobaba simunye. Now bazalwane, sinawo yini lo moya wobunye uJesu awukhulume kangaka ephinda? Ungafunda onke amavangeli mawuthanda. Sinawo yini njengebandla umoya wobunye? Ikhona yini lento kithi ukuthi obone omunye umzalwane ubone mina? Ikhona yini lento kithi yokuthi inhlupheko yomunye umzalwane inhlupheko yami? Ikhona yini lento kithi yokuthi ihlazo lomunye umzalwane liyihlazo lami? Ikhona yini lento kithi yokuthi injabulo yomunye umzalwane injabulo yami? Impumelelo yomunye umzalwane yazi ukuthi kunesimanga ebandleni. Ukhona umoya kaSathane okhona. Ngokuthi noma sikholwa sisindisiwe, kukhona abanye bethu abangathokozi ngempumelelo yomunye umzalwane. Uma omunye umzalwane ephumelela, kukhona abanomona sengathi ngaba kaphumelelanga. Lento izihlasele nathi thina esishumayelayo, ekushumayeleni kwethu sengathi kungaziwa mina umshumayelo omkhulu lapha endaweni. Bonke abanye bashone phansi kukhuphuke mina, kungene nomoya wepolitiki emzimbeni kaKristu, emsebenzini kaNkulunkulu. uJesu uzolanda ibandla, bekufanele ibandla libe munye. Befanele ibandla libambane ngezandla, kufanele ibandla lilekelelane, kufanele impi yomunye umzalwane kube impi yami. Uma omunye umzalwane esempini elwa, akufanele mina ngiphumule ngirelaxe, kufanele ngazi ukuthi ilungu kanye nami liyalwa, ngakho nami ngisempini. Noma ngabe impi yakhe ngingeke ngibe naye physically, but nginaye kumoya, siyayidudula. Ngimane ngimbuza nje ukuthi mzalwane kwenzekani? Kuphi lapho ngingaqinisa khona, sithandaze siyiphushe. Ibandla kufanele libe nalomqondo uKristu asifundisa wona la wokuhlanganyela wobunye. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uyise nendodana bamunye. Ngakho ke nathi kuyaphoqa ukuthi sibe munye. Chapter 15 verse 12 kuye uJohane lithi iBhayibheli umyalo wokuthandana, that is the topic. Verse 12 uthi yilo umyalo wami wokuba nithandane njengalokho nginithandile. Verse 13 akakho onothando olukhulu kunalolo lokuba adele ukuphila kwakhe ngenxa yabahlobo bakhe. Verse number
14 ningabahlobo bami uma nenza lokho enginiyala ngakho. Siyalwe ngani bazalwane? Umyalo wami yilo, verse number 12, wokuba nithandane. Verse 14 ningabahlobo bami uma niwugcina umyalo wami. 15 angisasho ukuthi niyizinceku, ngoba inceku ayikwazi ukuthi inkosi yayo yenzani, kepha ngithe ningabahlobo bami nina. Ningabahlobo only if nigcina umyalo enginike wona. Uthini umyalo? Verse number 12 yilo umyalo wami wokuba nithandane njengokuba nginithandile. Angisasho ukuthi niyizinceku, ningabahlobo uma nikwenza lokho enginiyala ngakho. Amen. Amen. So it's not optional bazalwane. It's an obligation. Siphoqekile ukuba sithandane. Akuyona into ongayenza makuvuma, akuyona into ongasitshela ukuthi hayi mina inkosi ayingiphanga usibani nxese. Sorry, iBhayibheli lithi ungumhlobo noJesu uma wenza lokhu uJesu asiyale ngakho. uJesu usithande waze wayofela ogodweni. Uma wena uhluleka ukuthanda abazalwane, awukaqali ukumlandela uJesu. Bonke abantu ababizwa kuthiwa amaKristu bathola leli gama ngenxa yokuba bengabalandeli bakaKristu. They are disciples. Bangabafundi, bafunda kuKristu. If wena ubathanda abazalwane, khona la ufunda khona kodwa ufundi kuKristu, ngiyaqinisekisa ukuthi izinto yizo nezinto zenzayo nezinto ezigcwele phakathi kwakho awuzifundanga kuKristu. Ngoba mawufunda kuKristu, Kristu uthi njengalokhu nginithandile. Thandanani nani. Hallelujah. Amen. Thandanani nani. Romans 13 verse number 8 lifundeka kanjena izwi likaNkulunkulu. Incwadi ebhalwe uPaul ebhalela ibandla laseRoma, chapter 13 verse number 8. Ngiyafunda bazalwane. Ningabi nacala lani nakubani kuphela elokuthandana, ngokuba othanda omunye ugcwalisile umthetho. Ningabi nacala lani lithe lesingisi kungabikho isikwenetu esingakhokhiwe. Kungabikho isikwenetu esingakhokhiwe, kodwa makube isikwenetu esiqhubekayo sokuthandana. Ningabi nacala lani nakubani kuphela elokuthandana, ngoba othanda omunye ugcwalisile ini bazalwane? Umthetho. Uthando lu 100% wethu. Amen. Perfection. Perfect. Ithi ngikulandise sihlobo sami, uNkulunkulu akayithathi into engaphelele. Ingakho uJesu ethi phelelani njengoyihlo osezulwini uphelele, nani phelelani. Ngoba uNkulunkulu akayithathi into engaphelele. Amen. Akamthathi ngisho 90%. Hallelujah. Awuzwanga yini uma uPaul ethi umuntu egcina yonke imiyalo ewu9 akhubeke koyo kodwa kule ewu10 ephulo wodwa unecala kuyo yonke? Why uzame kangaka? That is 90% bazalwane. 9 out of 10. Niyangizwa bazalwane? That is 90%. Uzame kangaka but uNkulunkulu uthi akuphelele, ngoba uNkulunkulu akawuthathi u90%, akayithathi into engaphelele. Ufuna a perfect, zero defect, perfect. Now uthando, it's our perfection. Ngoba lithi iBhayibheli othanda omunye uphelelisile umthetho, ugcwalisile umthetho. Oh hallelujah. Uthi uPaul kuyabaseRoma, Romans chapter 8, uthi kanjalo umuntu ekuKristu. Uthando silithola kuKristu bazalwane. Amen. Kanjalo akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Ngoba umthetho kamoya wokuphila okuKristu Jesu umkhulula emthethweni wesono nokufa.
Ngoba lokho kwehlula umthetho ngoba ungenamandla ngenxa yenyama. uNkulunkulu wakwenza ngokuthuma indodana yakhe ayifanise nenyama yesono ukuze asilahle isono enyameni. Ukuze umthetho kaMoya ugcwaliseke kithi singahambi ngenyama kodwa ngomoya. Hallelujah. uJesu ungukuphelela kwethu bazalwane. He is our perfection. He is our 100%. uJesu yena ongukuphelela kwethu. Uyena esifunda kuye, uyena esilingisa yena, uyena esimlandele ezinyathelweni basho njalo abahlabeleli basendulo. Bathi umlandele ezinyathelweni. Nalokho kuhola ungakusoli. Hallelujah. Ungakusoli kodwa umlandele ezinyathelweni. Umdumise naseyinhluphekweni. Ayibonge inkosi bazalwane. Makabongwe uNkulunkulu wethu. Amen. Kuphoqekile ukuthi ebandleni sithandane. Indlela esingakwazi ukuthandana ngayo ukuthi ukhumule uqobo lwakho wembatha uKristu. Verse number 1 ku chapter 12 lokade simfunda wamaRoma sifunda u13 but ku chapter 12 verse number 1 uthi ngiyancenga ukuba ninikele imizimba yenu ukuba ibe umnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kuNkulunkulu kube ukukhonza kwenu ukuqonda. Umuntu enganikeli ngoqobo lwakhe lonke kuNkulunkulu soze amkhonze uNkulunkulu ngokuqonda. Umkhonza mampunge. Kukhona abantu abakholwayo abanenzondo eshisayo kuze kwazeke ebadleni ukuthi usibanibani nosibanibani abakhulumisana. Usibanibani nosibanibani ayikhothani. Usibanibani nosibanibani inkukhu nempaka. Yihlazo lelo bazalwane. Yihlazo ukuthi abazalwana bezwani, abazalwana abakhulumisani, abazalwana ababingelelani, abazalwana abahambelani, omunye maqhamuka omunye ucabanga nokushintsha indlela, uma omunye evula umlomo ekhuluma ngomunye kuphuma iziphuhlu, kuphuma izinto ezibolile zodwa ekhuluma ngomzalwane. Yihlazo leli bangcwele. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Now umthetho uthando lugcwaliseka komthetho uverse number 8. Ungayifundela ekhaya leli verse ngiyalithanda kakhulu. Ku chapter 13 incwadi yamaRoma uverse number 8. Othanda omunye ugcwalisile umthetho. Yonke imithetho ewu600 and something kwi-Old Testament iboshwa ezwini elilodwa kwisivumelwano esisha. Uthande uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho, ngayo yonke ingqondo yakho, ngawo wonke umphefumulo wakho nangamandla akho onke. Bese uthanda umakhelwana njengoba uzithanda wena. Ngqi konke kuboshelwe kulelizwe. Qikekela ukuthi uthanda abazalwane. Ngakhumbula elinye uyena uJohane kodwa ngale ngasesambulweni. Awuthi ngibona ukuthi ngizokwazini ukuyithola masinyane siyifunde amaHebheru then uJohane, I think it's chapter number 4 or 3, but let me get it too, so that siyifunde bazalwane. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All right, this is chapter number 4. Hallelujah, 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 hallelujah. Uthando lwabazalwane, right, lalela. Ningamangali bazalwane uma izwe limzonda, right, nanti leli verse. Verse number 14, chapter 3 bazalwane, incwadi kaJohane, yokuqala kaJohane ngasesambulweni, chapter 3 verse number 14. Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni ngokuba sithanda abazalwane. Ongathandiyo uhlezi ekufeni. Hayi bazalwane, ngeke kusazodinga sikhuluma iqiniso la. Sizombona yini uKristu mayebuya? Yiqiniso ukuthi sizombona. Uyabathanda abazalwane? Nasi isiqiniseko lithi iBhayibheli thina siyazi. Izwe lonke alazi, ngisho laba abasontayo bayokutshela ukuthi akekho senqobile, siyobona khona, akekho waziyo, siyobona mase sifike khona. Lithi iBhayibheli thina siyazi. Siyazi thina ukuthi sedlulile ekufeni sangena ekuphileni. Sikwazi kanjani? Sikwazi ngoba sithanda abazalwane.
Amen. bese lithi ongathandi abazalwane uhlele ekufeni. Usekufeni. Uyabona abazalwane mangabe silikholwa izwi likaNkulunkulu likhuluma kanje, wonke umuntu uzofanele ayinuka amakhwapha ubone ukuthi uyabathanda yini abazalwane. Qinisekisa ukuthi uyabathanda abazalwane. Ngifuna ukusho ukuthi alisho iBhayibheli ukuthi asizunyathelana endleleni. Alisho iBhayibheli ukuthi asizukhubana endleleni. Kodwa iBhayibheli libekile indlela yokulungisana uma ngabe umzalwane ebonile. Libekile indlela ngoba ngisho ukulungisana abazalwane kuyaphoqa. It's a must. Akuyona into yenza ngoba you feel like asihambi ngemizwa. Sihamba ngokukholwa and asikholwa emoyeni, sikholwa yizwi likaNkulunkulu, simkholwa ezwini lakhe. Sikholwa lokhu uNkulunkulu akushilo siyakholwa and senza khona. Azange lithi iBhayibheli asizunyathelana. Niyangizwa bazalwane? Amen. Azange lithi awuzukhubeka endlini kaNkulunkulu. Azange likusho lokho iBhayibheli. Kodwa iBhayibheli lithi siyabathanda abazalwane, igaranti yokuthi sidlulile ekufeni sangena ekuphileni. Singena ngoba sithanda abazalwane. Hallelujah. Lithi iBhayibheli mawungabathanda abazalwane uhlele ekufeni kuze kube manje. Ungatshela abantu ukuthi unokuphila ophakade awunakho. Uyoba nokuphila ophakade mhla wafuza uKristu. uKristu wasithanda wayofela ogodeni. Angigcine ngalokho bazalwane. Love is our perfection. Love is our 100%. Uma ngabe uthanda abazalwane, awuthi ngifundele. Chapter 4. Kuyo le kaJohane yokuqala, chapter 4, ngqala verse number 7. Isihloko sakhona sithi ukuthanda uNkulunkulu nokuthanda abantu. Because ngeke uyihlukanise lento. Awukwazi ukuthanda uNkulunkulu uzonda abantu. Hallelujah. Amen. Futhi ngeke ubathanda abantu ungenalo uthando lukaNkulunkulu. Ngoba umuntu wenziwe ngumfanekiso kaNkulunkulu. Verse number 7, bathandekayo, masithandane ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu. Masithandane ngokuba uthando. Sengathi ngingakhuluma ebandleni likaJesu. I wish sengathi ngingakhuluma phakathi kwabangcwele. Emahlelweni onke. Le akuyona ebandla elithile. Le akuyona yohlobo oluthile. Eyabo bonke abakholwa uNkulunkulu nganeno nangaphesheya kwezilwandle. Amen. Le eyabazalwane bonke le. Uma uthanda abazalwane uthanda besonto lakho kuphela. Uthanda wonke umuntu ogezwe ngegazi likaJesu. Amen. Niyangizwa yini bazalwane? Ubathanda ngothando uKristu asithande ngalo, asifundele lizwi. Asithandane ngokuba uthando luvela kuNkulunkulu. Nabo bonke abathandayo bazelwe uNkulunkulu. Nansi impewu kaNkulunkulu. Siyibona kanjani impewu kaNkulunkulu kumuntu? Simbona ngokuba athande abazalwane ngoba lithi iBhayibheli bonke abathandayo bazelwe uNkulunkulu. Bonke abathandwayo ukuze sazi ukuthi umzalwane ngoba uzelwe uNkulunkulu. Ukuze sikwazi ukuthi umzalwane siyobona ngokuthanda abazalwane. Amen. Asiyokubona ngokushumayela okukhulu. Ngeke sibone ngokuhlabelela okukhulu, ngeke sibone ngokuprofetha. Ngeke sibone ngokuvusa abafileyo, ngabavusa